وليس بوسعها أن لا تفوح مع صارع الطلاق. صباح الخير. ألف ليلة وليلة. هذا كتاب ألف ليلة وليلة، وهذه قصة الكتاب. كان في الزمان القديم ملك اسمه شهريار، ويوما ترك الملك شهريار قصره وذهب في رحلة طويلة، ولكن بعد ساعة رجع إلى القصر ووجد زوجته في الفراش مع رجل. غضب جدا وضرب عنقها بالسيف. ذلك المساء أخذ الملك زوجة جديدة، وفي الصباح قتل الزوجة. فعل ذلك كل يوم، وهكذا قتل كل فتاة في المملكة، وبقيت بنت الوزير فقط، وكان اسمها شهرزاد. كانت شهرزاد ذكية وجميلة، وكانت قد قرأت 1000 كتاب عن الزمان القديم والحديث. أخذ الوزير بنته إلى القصر ورجع إلى بيته حزينا. قبل النوم ذلك المساء قالت شهرزاد للملك: أيها الملك السعيد، عندي قصة جميلة. قال الملك: ما هي قصتك؟ فبدأت شهرزاد بقصة طويلة، ووجد الملك القصة ممتعة جدا. Well, what's happening is that there is a king, Malik Shahryar, and he went on a long journey, Rihla Tawila, and he suddenly came back and he وجد الزوجة في الفراش مع رجل. He found his wife in the bed with another man. So غضب جدا. He was very angry. وضرب عنقها بالسيف. He struck her neck with a sword. So this is not for the children. So ذلك المساء أخذ الملك زوجة جديدة. So that night he found a new wife. وفي الصباح قتل الزوجة. And in the morning he killed this wife. فعل ذلك كل يوم. He did this every day. وهكذا قتل كل فتاة في المملكة. And then eventually he killed every single young lady in the kingdom. وبقيت بنت الوزير فقط. Only the daughter of the vizier remained. وكان اسمها شهرزاد. Her name was Shahrazad. So كانت شهرزاد ذكية وجميلة. She was smart and beautiful. كانت قد قرأت الكتاب عن الزمان القديم والحديث. So she had already read 1,000 books about the distant past and about modern times. So أخذ الوزير بنته إلى القصر ورجع إلى بيته حزينا. So the vizier took his daughter to the palace, and he returned home very sad because he knew what was going to happen to her. But قبل النوم ذلك المساء قالت شهرزاد للملك. That night before going to bed, Shahrazad said to the king, أيها الملك السعيد, عندي قصة جميلة. She said, "Oh, great king, I have a beautiful story for you." قال الملك:
ما هي قصتك? The king asks what the story is. فبدأت شهرزاد بقصة طويلة ووجد الملك القصة ممتعة جدا وجاء الصباح والقصة ما تمت. So as you might guess, the king was interested in the story. Shahrazad began telling a very long story. The king found it very interesting, and when the morning came, it wasn't finished. ترك الملك شهرزاد حية ذلك اليوم، ولكن في الصباح الثاني كانت شهرزاد في النصف قصة ثانية ممتعة. So he left her alive, and then the next day, the same thing happened. The morning came, she wasn't done with the story, so he left her alive. وكذلك في الصباح الثالث والرابع والخامس, and the same thing on the third night, the fourth night, and the fifth night. وهكذا استمرت قصة شهرزاد وأيضا حياتها ألف ليلة وليلة. So the stories continued, and so did her life for 1,001 nights. بعد ذلك صفح الملك عنها وكانت زوجته إلى آخر حياته. After 1,001 nights, the king forgave Shahrazad, and she was his wife to the end of his life. وهذه بعض قصص شهرزاد, and these are some of the stories. الليلة الأولى والثانية. كان في الزمان القديم تاجر كبير، وذهب هذا التاجر يوما في رحلة، وفي الطريق تعب وجلس للراحة. أكل تمرة ورمى الناوة، وفجأة ظهر أمامه عفريت كبير بيده سيف طويل وقال: قتلت والدي والآن سأقتلك. قال التاجر: أنا قتلت والدك؟ كيف؟ أين والدك؟ هو هنا. لما رميت نواة التمرة جاءت في صدره وقتلته، والآن سأقتلك. عند ذلك جاء إلى هناك 3 شيوخ، وكان مع الشيخ الأول غزالة، ومع الثاني كلب، ومع الثالث بغلة. ولما عرف الشيوخ المشكلة قال الشيخ الأول: يا ملك الجان، اسمع قصة هذه الغزالة. فقال العفريت: وما هي قصتها؟ قال الشيخ الأول: هذه كانت زوجتي مدة 30 سنة، ولكن ما ولدت ولدا، فأخذت سوريا وهي ولدت لي ولدا جميلا. ولما كبر الولد تعلمت زوجتي السحر وسحرته فحولته إلى عجل، وحولت أمه إلى بقرة. So, what's happening now, in case you guys can't understand Arabic, is that Shahrazad has begun telling some stories to the king. The first one is about a merchant who went on a long journey, Rihla Tawila, and he took a break because he got tired. He ate a fig, and he tossed the pit over his back. And then all of a sudden, فجأة ظهر أمامه عفريت كبير. Suddenly there appeared before him a large genie or demon, and بأيده سيف طويل, and in the demon's hands was a long sword. وقال العفريت: قتلت والدي سأقتلك. The demon says, you killed my father, and now I'm going to kill you. قال التاجر:
The merchant says, أنا قتلت ولدك كيف؟ أين ولدك? He says, I killed your father? How? Where is your father? The demon says, هو هنا لما رميت ناوة تمرة جاءت في صدره وقتلته والآن سأقتلك. When you threw the pit, you hit his back and he died. Now I will kill you. But all is not lost for the Tajir. The Tajir is the Persian. عند ذلك جاء إلى هناك ثلاثة شيوخ. But then 3 sheikhs came up. وكان مع الشيخ الأول غزالة ومع الثاني كلب ومع الثالث بغلة. So there were 3 sheikhs came up. The first one was a deer. The second one was a dog. I'm sure all the Arabic students know what the word for dog is. Kelb. Anyways, and with the third one was a mule. لما عرف الشيخ المشكلة قال الشيخ الأول يا ملك الجن اسمع قصة هذه الغزالة. So after the sheikhs had figured out the problem, the first one says, "Oh, king of the genies, listen to the story of this deer." فقال العفريت وما هي قصتها؟ قال الشيخ الأول. So the genie is interested, and the merchant begins with the story of the deer. So هذه كانت زوجتي مدة 30 سنة ولكن ما ولدت ولدا. So the first sheikh story begins. This was my wife, the deer was his wife, for 30 years, however, she didn't bear many children. فأخذت سوريا وهي ولدت لي ولدا جميلا. So he took a concubine and she gave him a beautiful son. ولما كبر الولد تعلمت زوجتي السحر وسحرته فحولته إلى عجل وحولت أمه إلى بقرة. So when the boy had grown, his wife learned magic and then cast a spell and turned the boy into a calf and the boy's mother into a cat. وكان عند خادم بنت والبنت أيضا كانت قد تعلمت السحر. But the sheikh had a servant, and the servant had a daughter, and the daughter had already learned magic as well, luckily for the sheikh. فلما عرفت بما عملت زوجتي سحرتها فحولتها إلى هذه الغزالة وأيضا سحرت العجل فأرجعته إلى رجل كان وتزوجته. So the daughter who knows magic finds out what happens, and she goes to the wife, turns her into a gazelle, turns the son and the mom back into people, and then she marries the son. And that's the story of the first one.